ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਔਰ ਯੂਐਸ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ, ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ 1 ਮਿੰਟ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਕੈਂਜ਼ਲੋ ਫਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਯੂਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੋ ਕਾਲਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਨਿਊਜ਼ from state shakes us to the core. Many people who wanted to help and protect have lost their lives or been injured. My compassion goes out to the victims and their loved ones. I thank the police officers for their swift response. That what he has said. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਫ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਜਰਮਨ ਵਰਜ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੇਅਰ। ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੋ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ which I am going to share that with you, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ I am not going to give the credit goes to original creator ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ I am going to share that information with you as well ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੱਥ ਮੋੜੇ ਗਏ ਆ। ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਟ ਨਾਰਦਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ one second, let me just share this video with you as well, just one sec, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ once again as I said ਕਿ it is very hard for me
to confirm ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਓਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਵੀਡੀਓ courtesy ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ let me just share that with you, just few videos more ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੈਨ ਗੀਰ, thank you so much. That's another visual that has been covered by another news organization, but I'm going to give the courtesy to them. It's a TACC news ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। And let me just turn on the volume for this video. I think there's volume. Investigators or ਜਿਹੜੇ police officers, they were on the scene. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। It's such a horrific incident. Key information आई है, I'll share that with you as well from the different media organizations. What they are reporting, I will show that with you, and we are going to read some of the articles which has been shared by the international media. I'll try if I can get some of the German English language media as well, but I will definitely cover the international media, that is CNN, BBC, most probably these two. This video has been shared by TACC news or news agency. So this is confirmed that 6 people have been killed. Let me just get some more information on this. One sec. So and there's another media organization, they shared as well. I'm going to share that as well. It's quite like same time, but from Nexta TV, they shared this visual on their social media. So you can see the forensic teams, the investigators, detectives. It seems like forensic experts, those who are collecting the forensic evidence. So it was pure chaos at that time. People were shocked. Pregnant ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So I'm going to get some more information. It's a mass shooting. It's a mass shooting. AFP news agency as well confirmed 6
people died after a shooting spree at a youth center in northern Germany on Monday. What is police saying? I'm more concerned than that. What is police saying? What is the police official version on this? Al Jazeera is confirming that 3 suspects have been arrested. Officers have. Let me just share this clip. It's Al Jazeera's clip. What is Al Jazeera saying? A few hours ago, Al Jazeera confirmed that 3 people have been arrested. In Germany, at least 6 people have been killed in a shooting at a youth welfare center. It happened in the northern town of Stad. Police say several other people were seriously injured. Officers have arrested 3 people, including the main suspect. The attack is one of the country's deadliest mass shootings in years. Now, the motive for the attack is still unclear. Police say there is no danger to the wider community. Dominic Kane has the latest from Berlin. The incident happened at around 10:15 GMT when shots were heard at a youth centre in Stade, which is an hour's drive northwest of Hamburg. The centre is described as a mother and child centre. We know that fatalities happened at the specific location, but at least one person was given resuscitation at the scene but then succumbed to their wounds. So basically, mother child facility है ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਰਥਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਮੋਟਿਵ ਅਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. That's what they were confirming, or they were saying. That is the claim by the police. So I'm not very much sure how that was not a danger to the general public. They were innocent people, those who were working over there. And let's see कि दा motive ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਂਦਾ. But as far as this news is confirmed, that's what they are saying कि ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, resuscitation ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. But that several people were wounded in this incident. The police ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ. Let's just listen to this. Station near to the place where the crime took place, well, they were alerted, the officers there were alerted by the sounds of the shots. They came to the scene. They saw 2 people leaving the scene who were suspicious from their perspective. There was a short chase. The suspected gunman is amongst those who were taken by police and are under investigation. The point to make here is that of those who were killed in the incident, 1 was male, 4 were female, all were adults. We await further developments from the point of view of the authorities, but from their perspective, they say that there is no danger to the wider community. That's a big shame for the police when they said this, that there's no danger to the wider community. How this is possible? How can this be possible? How can this be possible? But at least वो लोग ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ, that is the biggest thing. There's another video. Let me just check if I can pull that video. Spiegel Panorama, that's a German news organization. I think it's called as, or the Mirror, you can say.
One sec. Spiegel Panorama in German. You say pronunciation, that is Spiegel Panorama. ਉਹ news organization ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, I'm going to share that information with you. Let me just take you directly to their page. So us German news outlet to baad we are going to cover the CNN and the BBC as well. So that's what German Spiegel Panorama is saying. So the English version jehda main te dikhaya. So that's the German version. You can see I cannot speak German. I don't know how to read German, but main the English the translation jehdi hai isse page di kiti hai. So that's the English version of this same newspaper. So what they are saying, deaths after shooting in state, crime likely had a private motive. Several people were killed and others injured in a shooting in state, according to information obtained by Spiegel. Where is that? Okay. Police are assuming it was a domestic violence incident, and based on the current state of the investigation, there is no indication of a political motive. So that's what this news outlet is claiming. According to the information obtained by Spiegel, the attack instead was a crime of passion with personal connection to the youth facility. Based on the current state of the investigation, no political or extremist motive has been identified. 6 adults were killed in a shooting at a youth care facility in Stade, Lower Saxony, according to the Lüneburg police headquarters. Let me just check this in case if I can get some more information. मेरे को पुलिस की इंफॉर्मेशन भी जड़ी है वो आ गई है. So I'm going to share that information as well. 5 people died at the scene and the 6 succumbed to their injuries in hospital. Several other people were also injured. Some seriously, police said. Details about the victims are not yet available. Mother and child residential groups are located near the facility in the city center. A police spokeswoman confirmed to the news agency DPA. So that's stayed. और ए ओदा नक्शा जिहड़ा बनाया होया. 3 people have been taken into custody, including the suspected shooter. Initially, there were reports of 2 suspects, a man and a woman, both over 21 years age. A spokesperson for the Lüneburg Police Department told this news outlet. The involvement of the third person is still being investigated according to the police department. That's what this news organization is saying. Now let's check what is the news the police authorities are saying. Police authorities, 1 second. So that's what the Lüneburg police headquarters are saying. 1 second. Let me just share that with you as well. And this is directly from their page. And that was also every German Pasha de vich si. So it was in German language originally, but main nu change kita English de vich. So from German language to English language once again. So Lüneburg Police Directorate, first update on homicide in youth care facility in state. That's what they have confirmed. Police have arrested 1 main perpetrator and 2 others are currently under investigation. Their involvement. So 10 bande jade they are in the custody, and 1 has been officially confirmed as his arrest. So 1 person has been arrested,
2 others are still under investigation, so must be there into the custody. Their involvement in the crime is the subject of further inquiries. As of now, 5 people have died at the scene, and the 6th person has succumbed to their injuries in the hospital. All the deceased were adults. A press conference will be held this evening at 7:30 p.m. at State District Office, M72 in State, with the participation of the police, the State Public Prosecutor's Office, the State District Administration, and Interior Minister Bahans. Parking is available on site. Video tape press conference. उन्होंने दसी है कि इतने बजे होनी है. Let me just check if I can get this press conference as well. 1 second. मैंने को तो press conference है ना दी मिलनी ही नहीं. Let me just check if I can get some of the videos of this press conference. Let me check. I can't find any information on social media for this. Let me check one more time. Let me check one more time. So yes, I do have a So I'll take you to this press conference. 1 second. A few hours ago, they have conducted a press conference. One second. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren.
muss Let me just check leider if heute this Ihnen one mitteilen, isn't. dass es I ein can entsetzlicher find Tag some. für Stade und für ganz Niedersachsen ist. Denn heute hat hier ein schwerwiegendes Gewaltverbrechen stattgefunden. 6 Menschen wurden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutale Weise aus dem Leben gerissen. Nach allem, was wir jetzt wissen, wurden sie von einem dringend tatverdächtigen Mann erschossen. Let me just check if I can get the English version in any case. Allen Opfern bei den Familien und Freunden. Denn die Ermittlungsbehörden Tote gegeben hat. Der Einsatzkräfte muss man hier. Ich kann Ihnen aber sagen, I think it was all in German. Denn wir haben gehört, es ist eine 7 Stunden nach der Tat ihn treffen. Vielen Dank. It was all in jetzt German. übergeben an Herrn Dr. von Name. Sie haben So I do allen have Opfern bei the den Familien und I do have the Freunden press conference, und bei but all it denen, die is diese all in brutale German. Tat miterleben mussten und auch bei Ihnen allen hier im Raum, die ja auch gleichermaßen mit involviert sind. So I don't. Dafür, dass ich viel mehr zu dem Tatverdacht noch nicht sagen kann. Die weiteren Ermittlungen, die die Polizei jetzt mit Hochdruck fährt, So werden uns let me sicherlich check if morgen im Laufe des there are any other. No, there's no English press, language press conference, or there are no subtitles. There are no subtitles. But what I have is only this message from the German Chancellor. That is all. That is also translated into English from German language. It's all in German language. That is the only issue. I mean, I don't mind playing German as well, but Ermittlungen. Außerdem steht die Betreuung der Angehörigen und Betroffenen absolut bei uns im Fokus. Derjenige oder diejenige, die sich heute betroffen fühlen, können sich morgen weiterhin schwerer betroffen fühlen und der oder diejenigen, die heute noch keine Betroffenheit verspüren, sich aber morgen betroffen fühlen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Jugendhilfeeinrichtung konnten zeitnah sicher untergebracht werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Täter bis dato keine Bezüge in den Landkreis Stade oder zu Personen in der Region. Und Hinweise, hat die Ministerin jetzt gesagt, zu einem politischen Hintergrund und wirtschaftlichen Hintergrund liegen ebenfalls nicht vor. Ich würde in Sachen der Aufstellung der Polizei, wie die BAO strukturiert wird, noch einmal an Herrn Besemann übergeben. Hallo allerseits, mein Name ist Jörg Wesemann, ich bin Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Lüneburg und verantwortlich für operative Einsätze für den Aufgabenvollzug. Ich wurde heute sehr, sehr zeitnah zu den gemeldeten Schüssen von meiner Leitstelle in Kenntnis gesetzt und habe ganz, ganz zeitnah Kontakt aufgenommen zur Polizeiführung der hiesigen Polizeiinspektion in Stade. Und wir haben uns über die Grundlagen der einzurichtenden besonderen Aufbauorganisation unterhalten und sind uns sehr schnell einig geworden. Ich möchte vorweg meinen Dank hier der Polizeiinspektion Stade sagen, wie schnell und wie besonnen und umsichtig hier reagiert wurde und das unter schwierigsten Umständen, denn wir haben gehört, es ist eine Schusswaffe im Spiel gewesen und ein Täter war mit einem Auto flüchtig.
Herzlichen Dank an die Einsatzkräfte, dass ihr so besonnen gehandelt habt. Für mich ist es dann wichtig, zeitnah die Aufgaben zu strukturieren. Und zunächst ist halt wichtig, die Gefahr zu überwinden und nähere Infos zur Lage zu bekommen. Rather than this one, I'm going to share the CNN's coverage. What is CNN saying about this? CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? CNN ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। CNN ਨੇ ਲਿਖਿਆ I can just go on this side. That's fine. Sebastian Shukla, Benjamin Brown and Lauren Kent, Stephanie Hales. इन्होंने लिखा 6 killed in shooting at German youth facility, police says. और update हुई है 9 minutes ago. This is live from their website. So you can see yourself, it says updated 9 minutes ago. And what they are reporting is 4 women and 2 men have been killed in a shooting at a youth welfare facility in northern German city of Stade, police said on Monday. Stade police said. Several others were injured in the shooting. 5 people died at the scene while a 6th person succumbed to the injuries in the hospital. Police said all were adults. The victims were employees of the facility, not residents, a German police official said in a briefing. Reuters news agency reported. So that live was covered by the Reuters news agency and has been shared to different of their clients. The alleged perpetrator, who was arrested shortly after a shooting occurred, is a 45-year-old male Turkish citizen. So he was a Turkish citizen who, the person who has been arrested. It's confirmed that he was 45-year-old Turkish citizen. That's police said. He was born in Germany, but he was Turkish citizen. I'm a bit confused on this. Whether he surrendered his citizenship if he was born in Germany. Let's go. An investigation into the circumstances of the shooting is ongoing, but authorities believe that suspect's motive could be related to his family. He had an appointment at the youth welfare facility with various staff members regarding custody of his 3-month-old daughter, police said in a statement. The suspect's daughter and her 34-year-old mother were both present at the time of the shooting. The daughter was placed in the custody of the youth welfare officer. The mother is currently still subject to police measures. In addition, a 65-year-old woman who police said was a driver of the getaway vehicle and has close ties to the family involved was also taken into police custody. The area has been cleared and there is no ongoing threat to the public, police told CNN. Police have asked the public to avoid the area. German President Frank-Walter Steinmeier and Chancellor Friedrich Merz both issued messages of condolences to the families of those affected while thanking emergency service for their assistance. Local councillor Carsten Bruckelmann said that the city operates a daycare facility and a primary school in the immediate vicinity of where the shooting happened. We are relieved that our staff and the children in the daycare center and the elementary school are all safe and well, and I would like to thank the police officer for the service in this chaotic situation. That's what the local councillor has said. And the same councillor, quote unquote, at the same time, our deepest sympathies go to the victims of the terrible act and their families. The article says the police force has warned that unverified information about the incident has appeared online and asked people not to spread any rumors as this could hinder the investigation. Stade is some 45 kilometers west from the Hamburg, is a historical town of 50,000 people. 50,000 people. Turkish man is responsible for this shooting. He has been arrested. So let's see how the thing's going to unfold. But let me just take you to another shooting incident which happened in Surrey, British Columbia, in Canada. This is like, now every day we are, hearing this kind of news here in Surrey.
I just have to share that information with you as well. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ. That's what police is saying. Let me just take you directly to the Surrey Police Service website and we can check from their page what information they are releasing right now. So this is directly from the Surrey Police Service page. This information. The Surrey is in British Columbia, not in England. It's in British Columbia. Surrey Police Service, they confirmed that on 28th of June, yesterday, one man is in custody and Surrey Police Service Major Crime Unit has taken over an overnight investigation into a shooting outside a residence that injured one person in the early morning hours of June 28, 2026. On June 28 at 12:34 p.m., SPS officers were called out about a reported shooting incident outside a residence in the 14,500 block 75th Avenue. Surrey SPS frontline officers immediately went to the residence where they located an adult male who had been struck by gunfire while in his vehicle outside the residence. Officers applied emergency medical aid until BCEHS paramedics arrived. The victim was transported to hospital with reportedly serious but non-life-threatening injuries. Officers worked in SPS Project Assurance Initiative were in the area at the time of the shooting and located and stopped the suspect vehicle. One person, an adult male, was arrested without incident. The man remains in SPS custody as the investigation continues and charges have not yet been sworn. SPS Major Crime Unit has taken over the investigation. At this early stage, the shooting is thought to be targeted and it is not believed to be extortion related. So this is confirmed that the shooting incident is a targeted shooting incident, but it is not believed to be extortion related. That is confirmed now. Just 1 second, guys. Let me just check if I can pull some information on this about this shooting incident. Some social media accounts are claiming the person who has been injured in this shooting as an active volunteer with the Sikh temple, a Sikh Gurdwara in Surrey. Let me just check if I can get some more information or maybe any kind of video or so this information has been shared by Surrey Police Service. That's from Surrey Police Service page. That's like a Chimney Hills area of Surrey. Let me just share that information with you as well. Google Map to je assi dekhde ha, that's a residential area.
That's a residential area. You can see yourself. That's the area. 145th and 75th. So that's 144th Street. Very important street, very big street. Or a 144A. That's 76th Avenue. That's 75 Avenue. So somewhere here. Somewhere here in this area. So you can see there's a school close by, but past midnight the school must be closed and summer holidays chal rahe hain. But you can see yourself. I cannot confirm the exact location, but seems like the location. 75th and 145th Street. Somewhere here. This area. 75th and 145. That's 146th Street on the right side here. That's 146th Street. That's 144th Street. So this is somewhere in between. You can see 145A. And it says 75th. So that's 76th. That's 77. So this is 75th. That's what police confirmed about the location of the incident. (144), 145 and 75th Avenue, Surrey, BC. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਓਯੂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਬਲਫ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੇਇੰਗ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸਾਈਡ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ let me just share this information with you. That's important information as well. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I'm going to share that with you.
Denuclearization of Iran. So that's what he's confirming. Prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha. And they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But So that's what he's saying, that they had already left or maybe leaving. That's what he's claiming. But I'll share with you what is the Iranian side is saying, or Iranian media is claiming. Let me just play it from the start once again. has to do with affordability, has to do with a lot of things. You know, oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha. And they're going to Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness. This is something that's very exciting to me. And if you bring the bill, and I'm going to let Lee explain exactly what it means, but it means a lot to people that own vehicles, cars in particular, but cars and anything else. It's going to save them a lot of money, and they're going to be able to do it themselves. Please. Mr. President, this is a presidential memo to the Environmental Protection Agency, a presidential memo supporting the freedom to fix. Americans have the freedom to fix their vehicle. President Trump insists upon it. We are not going to be going after people who are fixing their own vehicle like past administrations have. Additionally, we've been concerned, President Trump has been concerned about aftermarket parts, cheap knockoff aftermarket parts coming into the United States, harming small businesses, harming Americans. This presidential memo puts an end to it. Also, the only third-party certification for these aftermarket parts is CARB in California, a process that's backlogged and faulty. So we're going to break that monopoly, and no longer will CARB be the only third-party certifier for these aftermarket parts. Again, President Trump is insisting on fixing it. This presidential memo does that. President Trump was calling me up on a Saturday night when this idea first came to his head, and he says he wants to do a press conference right away to get this over the top. In February 2nd, we signed a right to repair for our farmers so that they can repair their tractors and their non-road equipment, and this is covering everyone else. I mean, think about it. It came to my attention because I noticed they were arresting people for fixing their car. They were arresting people for fixing it. That's not even believable. Anyway, so it's right to fix, and I think it's really common sense. If somebody wants to fix, some of these people are better mechanics than the mechanics in the shop. They're telling the mechanic in the shop how to fix their car or their truck. We signed the truck one a little while ago. So I'm going to sign this, and I'll be happy about it. We rule by common sense to a large extent. All right, Lee, good job. Thank you. Thank you, sir. Okay. Can you imagine that? They want to put you in jail if you fix your car. Thank you, man. You have any questions? Mr. President, what do you make of the Supreme Court ruling today in regards to the mail-in ballots, and what comes next for the SAVE Act after today's ruling? Well, because of the mail-in ballot ruling, which was a little bit surprising, gives people more time to vote illegally, let's say. But the SAVE Act is even more important, and that's the right. You have to be a citizen of our country. Okay, you have to show you're a citizen of our country, called citizenship. Voter ID by photo voter ID, and no mail-in ballots unless you're in the military, disabled, you're ill, or you're away, or even on a vacation. We're being very open about it. It's pretty easy. And we'll have honest elections. But
the ruling, which a lot of people were waiting for, that was a ruling that was, I think it was very detrimental to honest elections. But it is what it is. Basically, they're keeping it a little bit the way it is now. They may have a little bit of a restriction on based on the wording. About firing the parliamentarian. And then you have the very important one, the Slaughter case, which we'll talk about if you ask that question. But the parliamentarian, what were you asking about? Yeah, have you talked with Thune about? I have. No, I can't imagine why you'd keep a woman that was put there by Harry Reid and Barack Hussein Obama. I cannot understand it. The leader has the right to fire the person at will and put somebody else there. That would be, because we get so many negative rulings from her, the parliamentarian. She's been there for years, and she was put there by Harry Reid and Barack Hussein Obama. Harry Reid was a bad guy, and he was the leader, and he put her. And the speaker has the right to immediately fire her and put somebody else there. And it's not even believable that she's still there. She's obviously a good politician or something. Mr. President, question on the Slaughter case. The Supreme Court just affirmed your right to fire the heads of independent agencies. Should we expect more firings as a result of this ruling? I don't think so. It gives me the right, and not me, it gives a president the right to do what the president should have the right to do. And it's very interesting. It's a big ruling. It's been going on for almost 100 years. They've been working on this, and that it comes down at my term is a very great honor. But it bestows additional powers, or maybe the same power on the president. The president has the right to do this, and that has to do with a lot of agencies all throughout the system. So it's considered, the biggest of the group. And I can understand that this has been going on for almost 100 years. They've been waiting for this decision. Yes. Thank you, Mr. President. You were posting about how important it is to get the Save America Act passed. Who do you see as the biggest hurdle to getting this across the finish line? Well, it's held up in the Senate. And frankly, if you terminated the filibuster, you just need 50 votes, and we have 53. And then you have JD. So the Democrats are going to terminate the filibuster. But if you did reconciliation, you could do it with 50 votes. I mean, the best would be to terminate the filibuster, but for some reason, but you have the same basic people. But even Rand Paul is in favor of the Save America Act, if you can believe it. Think of it. Rand Paul is strongly in favor. He's fighting for it. So that's good news. But you would have Lisa Murkowski always against things like this. Nobody knows why. I think I know why. But you have Lisa Murkowski, you have Susan Collins, you have Tillis is against, and he's not in office because of me, so he holds me, because I wouldn't endorse him. I think you have Senator Cassidy against it too. I think he supports it this time. And I think you have Mitch McConnell against it too. Mitch McConnell, Are there any who's very Democrats disloyal to who John change their Thune. mind? John Thune was a very good person for him. I mean, he was a very loyal person, and Mitch McConnell's against him almost all the time because he's angry, I guess, probably at me. Mr. President? Yeah, What please. about Democrats, Mr. President? Are there any you could think you could change their Well, the minds? Democrats should do it too. I mean, you'll probably get one Democrat who's, a common sense Democrat, who that is. And everybody should vote for this. This is the Save America Act. Voter ID with photo, ideally, but voter ID, proof of citizenship, and no mail-in ballots, which is, to my way of thinking, maybe the most important of all because it's so corrupt. But you have exceptions if you're away, exceptions for the military, they're deployed, exception, illness, disability, you have exceptions, strong exceptions. But the cheating on the ballots, the mail-in ballots, Jimmy Carter said it a long time ago. He said you can't have mail-in ballots. He headed up a committee with Scoop Jackson and others, all respected. And he actually, I think it was Jimmy Carter's finest moment, not doing president, but he headed up a committee and he said, he came out with a strong conclusion that if you do mail-in ballots, there's going to be cheating. France gave it up. We're the only country in the world that does this type of mail-in ballot. There's no other country in the world. You know why? They tried it and it was totally dishonest. And it's really dishonest. So we shouldn't do mail-in ballots. So it's not too much to ask for voter ID, proof of citizenship, and no mail-in ballots. And you have honest elections.
What are your plans for the housing bill, Mr. President? I don't know. I think it's so unimportant by compared to the Save America Act. I think the Save America Act is exactly what it says. It's saving America from crooked elections. And the housing bill is a bill that can get approved. They worked on it long and hard. It's very bipartisan. That means the Democrats like it. I think it's maybe even it's probably maybe more that way they're getting things that I wouldn't necessarily agree to. Nobody knows more than housing in the history of the presidency. Nobody did well like me in housing. I made a lot of money. I made a lot of money with housing. But when I look at that bill, it's a bill. But when I look at the Save America Act, it's about saving America. And I'd like to have the Save America Act added on. That's probably not going to happen because we have 4 Republican senators, maybe 5, that just won't vote for it. It's crazy. Somebody, Lisa Murkowski from Alaska. Nobody's done more for Alaska than me. She's Trump deranged. What can I tell you? But those 4 or 5 people that I mentioned should vote. How do you vote against Save America? How do you vote against it? How do you vote against voter identification or proof of citizenship? The only people that would vote against that are people that are going to cheat in an election. The Democrats need it because their policy is so bad. They want open borders. They want high taxes. They want terrible medical, anything medical. I'm the one that did favored nations. I'm reducing drug prices by 200, 300, 400%. Nobody even talks about it. The news doesn't talk about it. The Democrats are opposed to it. If they get into office, they'll put it back. Your drug prices are going to go up by 200, 300, 400, 500%. You know that. But will you sign that housing bill? I have not. It hasn't been sent to me yet. It's coming, I understand. And then I'll make it. Here's what I would like to say. Much more than a bill, that big deal. It's a yawn. Some people say it's wonderful. To me, compared to the Save America Act, just about everything is a big yawn. And Mr. President, on birthright citizenship. Birthright citizenship is next. What are your thoughts? Birthright citizenship. What are your thoughts? And will you accept it if it rules against you? Well, I guess I have to accept it's the Supreme Court, so I'll accept. I think it's very bad for our nation. We're the only nation that does it. No other nation does that birthright citizenship. No, not even close. Some did it, they ended it. It's tremendously destructive. It's extremely costly. I don't know, it's up to them. But in terms of for the good of the country, it'd be great if they didn't allow it. It would be great, but I can't tell you. The slaughter case was the big case today. That was really a big case because it gave strength to presidents and strength to the presidency, a very important case. It's been going on for almost 100 years, think of that. And this was the ruling that really topped everything by a lot today, yeah. Mr. President, Zohar Mamdani said in an interview this week that he was open to being the poster child for socialist candidates. Are you worried about more socialist candidates across the Well, I think it's a big threat to our nation, actually, because it's not socialism, it's really communism. They use the word social democrat because it sounds so nice, but it's really communism you're talking about. I think it's the biggest threat to our nation there is, maybe since our founding. That includes World War I, World War II, September 11th. It includes the Pearl Harbor attack. I think this is the biggest threat to our nation. People will smile when I say that, but the smart people are going to say, you know, he's probably right. It's basically introducing communism into the United States of America. There's never been anything so dangerous. Thank you very much, everybody. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you all. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you. So ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ. ਵਾਟ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, foreign ministry spokesperson, in the coming days we have no negotiation meetings at any level with the American side. The fact that the US representatives are traveling to Doha has no connection with the trip of the Iranian delegation, which is being, just one sec, which is being undertaken to follow up on the implementations of the provisions of the memorandum of understanding, including Article 11. ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀਅਨ foreign ministry spokesman, we have not yet entered the negotiation phase for the final agreement. According to the Article 13 of the MOU, the start of negotiations for the final agreement is contingent upon the initiation of the implementation of Article 1, 4, 5, 10 and 11 and the continuation of their implementation. ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ IRIB, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ. ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ. ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ that information as well as ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ, one second, ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਆਨ ਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ. ਕਹਿੰਦੇ we do not guarantee the safety and security of the ships passing through parallel routes in the state of Hormuz. Parallel route ਕਿਹੜਾ? I'll explain you that as well.
I'll explain you that. But let me just take you first to this. It's in Farsi. It's in Persian. نمیشناسیم هم مسیرهای در واقع عبور ایمنی هم نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران با اونها مخالف هست. ضمن اینکه این مسیرهای موازی مغایر بند 5 هم هست، ما مسیر رو از سمت شمال باز کردیم و درخواستمون هم همین هست. برای همین هم هستش که اتفاقاتی بالاخره در اون مسیر روی داده ظرف روزهای گذشته برای برخی شهرها و اون مسیر رو هم سازمان بین‌المللی دریانوردی به حالت تعلیق You know the deputy foreign minister ne जिन्होंने देवल no information media media darna Persian media outlet है उन्होंने नाल गलबात दे विच कही गई है. But it's not just only this. इकली यही गल कही गई है. Let me just share you. There's another big development right now. What is happening? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ 1 second ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ. ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ. ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ BS. ਜੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ. ਇਰਾਨ ਨੇ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ once again let me just tell you one thing very clearly. This can be a pressure tactic as well by the Iranian politicians and Iranian media as well. क्योंकि बहुत चल रहा है इसमें narrative game बहुत चल रही है. Both the sides are playing narrative game. So we cannot say कि who is right and who is wrong here or maybe who is bluffing. That's once again in Persian. लेकिन मैं अंग्रेजी का तर्जुमा कुछ news organizations में देता गया which I am going to share after this, but I want to play this just for the reference. مکان رو تعیین بکنیم با در واقع فراهم شدن شرایط لازم. همون چیزی که راجع به یکی از کشورهای منطقه و نشست‌هایی که مطرح شده در رسانه‌ها، این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ما نشست گروه‌های کاری رو نداریم، پس ما مذاکره‌ای رو در دوحه در واقع نداریم چون اسم دوحه برده شده در رسانه‌ها و ظاهراً برخی از مقامات آمریکایی هم ما از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که در واقع به دوحه سفر می‌کنن. این هم ارتباطی با در واقع حضور هیئت‌های کارشناسی ایران در دوحه نخواهد داشت که ما هیچ برنامه‌ای رو هم برای ملاقات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه نچیدیم و ممنونم آقای غریب. نشستی در واقع وجود ندارد، بلکه حضور کارشناسان ما و هیئت‌هایی که در واقع عضو خواهند برای پیگیری اجرای تعهدات آمریکایی تا سوی قطر به عنوان یکی از میانجیگران. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਇਨਫੈਕਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟਸ ਓਮਾਨ. ਆ ਓਮਾਨ ਹੈ, ਆ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਓਮਾਨ ਹੈ. ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਓਮਾਨੀ ਵਾਟਰ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ. ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੈ. IRGC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਓਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, if we fail to reach an agreement with Oman regarding the route and arrangements for the Strait of Hormuz, we will in any case enforce Iran's sovereignty and new policy in the Strait of Hormuz. That's what the deputy foreign minister said. ਉਹਨਾਂ ਦੇ foreign minister ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ, he is in Iraq. ਉਹ ਇਰਾਕ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ. I'm not sure ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ. ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਇਰਾਕ ਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਪਕੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਰੂਦ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਰੂਦ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਸੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਈਨ ਸਵੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਈਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਮਾਈਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦ ਮਾਈਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਆਰਸੈਲਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੱਦਾਦ ਆਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਜੀਮ ਵੀ ਨੋ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੌਂਕ ਨੇ, ਚੁਰਾਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। That's Iranian news agency WANA. WANA news agency of Iran. I cannot confirm whether this is a propaganda, whether this is a activism, whether this is a real journalism. This you have to, confirm by yourself. I am just sharing it. मेरा काम है सिर्फ शेयर करना. My job is just to share this information, just to show you the other part of the story as well. So this is the Iranian part of the story. Whether it is being floated by the Iranian regime, Iranian media, Iranian propagandist, this you have to decide. ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ WANA ਈਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, this is this information. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ only Iran has the authority to clear mines in the state of Hormuz. Only Iran. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 11:02 ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੇ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ 3 ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਈਰਾਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼। ਇਹ ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਯੂ ਇਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 29 ਜੂਨ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, just 3 hours ago. Iran's Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs has reaffirmed that under the Islamabad Memorandum of Understanding, mine clearance operations
in the Strait of Hormuz are sole responsibility of Iran. He said Tehran will not allow any foreign country, including France, to take part in the process, and stressed that all navigation routes during the transitional period will be determined exclusively by Iran. Exclusively by Iran. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਈਰਾਨ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਾਜ਼ੇਮ ਗਰੀਬਾਬਾਦੀ। ਇਹ ਇਰਾਨੀਅਨ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਸਿਮ ਗਰੀਬਾਬਾਦੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਾਜ਼ਿਮ ਗਰੀਬਾਬਾਦੀ ਜਾਂ ਕਾਸਿਮ ਗਰੀਬਾਬਾਦੀ, ਬਟ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਕਾਜ਼ਿਮ ਗਰੀਬਾਬਾਦੀ। Iran, the Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, responded to recent remark by French President Emmanuel Macron suggesting that France could cooperate with its partner on mine clearance operations in the Strait of Hormuz. Gharibabadi said that under Article 5 of the Islamabad MOU, responsibility for mine clearance rests exclusively with the Islamic Republic of Iran. Look at the, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ MOU ਦਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ MOU ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਔਰ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर US ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ MOU ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ MOU ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੇ। In a post on X, he stated that Iran would not permit France or any other foreign country to participate in mine clearance operation in the strategic waterway. He added that the regional situation remains highly sensitive and warned that France should refrain from taking actions or making statements that could further complicate the situation. Gharibabadi said the memorandum explicitly, let me move it here. Gharibabadi said the memorandum explicitly recognizes the sovereign rights of the coastal states and assigns the management of the Strait of Hormuz to those countries. According to him, Iran exercises sovereignty in the area and future administration of the strait will be handled by the coastal states, making a departure from the previous governance framework. He also revealed that during the negotiations over the memorandum, the United States has sought to become involved in mine clearance operations. जिन्हें पहला गल कही सी कि United States has sought, but Iran firmly rejected the proposal. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, US ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਈਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। As a result, he said the final text of the agreement assigns exclusive responsibility for the task to Iran. The deputy minister also referred to his recent discussion with the Omani officials, saying that even if ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। Even if Oman wished to conduct mine clearance on its side of the waterways, it would first need to coordinate with Tehran. He added that Iran is prepared to assist Oman if necessary because the overall responsibility of the operation rests with the Islamic Republic. So Iran totally flexing its muscles. Iran is showing their power in the Strait of Hormuz, in the region, and right now they are twisting the arm, US arm. That is very much clear. And why? ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਆ US ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ US ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖੁਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਾ
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਲਬਨਾਨ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MOU ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਗਿਆ। MOU ਦਾ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ। ਖੈਰ, Gharibabadi further stated that Iran's opposition to the creation of alternative shipping routes through Strait of Hormuz. Iran's opposition, उन्होंने कहा कि ईरान ਇਹ ਤੇ हामी नहीं भरदा कि नਵੇਂ ਦੇ alternate shipping routes बनाए जान। He said that during the current transitional period, safe navigation corridors will be designated solely by Iran. ईरान ही करेगा जो करेगा उन पानियों चो। No one else can do anything. Even if Oman has to do anything, they have to, coordinate with Tehran. There is no other option. That's what they are claiming. Any vessel choosing to sail outside those approved routes, he warned, would face Iranian opposition and would bear full responsibility for any consequences. That's what ਜਿਹੜੇ foreign minister ਨੇ so called ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ he also announced that Iran and Oman have agreed to establish joint technical committees to begin expert level talks in the coming days. The discussion agreed Iran and Oman agreed to establish joint technical committees to begin expert level talks in coming days. The discussion will focus on a new framework for managing the Strait of Hormuz, revising existing shipping lanes and developing the necessary implementation mechanism. According to Gharibabadi, the current navigation routes through the Strait of Hormuz are based on agreement between Iran and Oman dating back in 1968, and Tehran now believes those routes should be revised to reflect today's realities. कोई यूएस ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਵ ਮੀ 1 ਮਿੰਟ। ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਵਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਕਲੇਮਸ US and Iranian representatives will meet in Doha on Tuesday. ਕਿ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ Iranian ਤੇ US representatives. But what is happening actually? ਕਹਿੰਦੇ US president has claimed, ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ that representatives from the US and Iran, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਰਾਨ ਔਰ US ਦੇ, ਇਹ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, despite earlier statement from Iran's foreign ministry denying that any technical talks are scheduled to take place in Qatar. deny ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਾਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਕਲੇਮਿੰਗ। ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਰਾਨ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਅ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ ਟੂਮੋਰੋ ਇਨ ਦੋਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੈਵਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
His remarks just came hours after Qasem Garibabadi, Iran's deputy foreign minister for legal and international affairs, said no technical working group meetings related to Islamabad memorandum of understanding were scheduled for this week. ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਗਰੀਬਾਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਵਾਈ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਕਲੇਮਿੰਗ ਦਿਸ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਹਿਰਾਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਨਾਕੋ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੋਨਾਕੋ ਤੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੈਵਰੈਂਡ ਪੈਰਲੂਏ ਫੋਲਾ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਗਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। 3 ਲੋਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, 2 ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਨਾਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਨਾਕੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ BMF TV। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ BMF TV ਐਜ਼ ਵੈਲ। BMF TV ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, let me just check. ਮੋਨਾਕੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼। ਜਸਟ 1 second. ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। Just 1 second. ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੈਕਪੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ऑफिशियल्स, ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਸਨੀ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
possibility ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, I can't say. जो जानकारी आ रही है इस वेले, let me just share that with you. 1 second. बैकपैक एक्सप्लोजन दी खबर जड़ी आ रही है, पॉसिबली कई कह रहे हैं कि बॉम्ब थ्रेट है, बट let me just share it with you. 1 second. I'm just checking different sources. So ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ local sources ਹੈ, I want to share all those informations with you. Maybe it's a big news. Let me just get some information. ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, which I am going to share with you. Just 1 second. Negotious TV ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, which I am going to share that with you. 1 second. And it's a big news ਕਿ ਉੱਥੇ एक खबर जड़ी आनी शुरू हुई है. So today there was a loud pull after a man left a backpack on runway for Louir Boraspor Street. The suspect is in fact at large, and it is considered likely that there will be casualties today at around. Let me just tell you कि आज जड़ी language है ये translate हुई है. ये translate हुई है English ਦੇ ਵਿੱਚ. 9 p.m., the loud explosion occurred. According to initial reports from Monaco's public security cameras captured an individual leaving a backpack on the ground before leaving the scene. Shortly after, several people entered the area and this explosion occurred. The suspect then reportedly fled on foot in the direction of Bayous Sulio. There are no details of any. So basically ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, which I cannot confirm till now. ਅਜੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, it's tough to give you any information. It's tough. ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ there's another TV station ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. I'm going to share that as well. I'm going to share that with you as well. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ There has been a terrifying attack in Monaco this evening, and the suspect is still on the run. The police cannot find this guy. Let's pray that he does not commit any other attacks whilst he is on the run, and let's pray that they can find this man. A man was spotted on CCTV dropping a backpack of explosives. At present, nobody is believed to have died, but at least 3 people are injured. I'm going to show you some of the details that we know about the situation in a moment. But before we do so, I'm just going to show ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ they are being circulated right now. I will share all these informations later stages.
ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ the original creator for this video is reasoned. Show you some of the limited footage that we have got of the situation. As you can see here, we can see a doorway, it looks like, exploded, and you can see broken bits of rubble everywhere, and you can also see what looks like blood amongst the rubble, which is pretty terrifying. And as I said, apparently a man was spotted on CCTV dropping that backpack. I don't believe that CCTV has been released into the public, but the police will be watching that with a close eye. We will look at what seems to be a picture of the suspect though in just a moment, but before we do so, let's just take a look at some footage in the aftermath at the scene with the emergency services there. So here you can see lots of firefighters. That is probably someone on a stretcher being taken away there, but it's quite hard to make out. You can see police, you can see ambulances, you can see firefighters. Quite the operation, and not a fun state of affairs. If you're just trying to enjoy a nice holiday in Monaco, you'll know this is a big holiday hotspot. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, which I am going to share with you as well. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਆ, I'm extremely sorry, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ I am going to share all that information with you. ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਵੀਡੀਓ। ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ओरिजिनल क्रिएटर ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਕੰਟੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ। ਔਰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। 1 second, ਦਿਸ ਵਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਪੈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਨਾਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਕਪੈਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਇਜ਼ ਕਨਫਰਮਡ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਵੈਦਰ this explosion, that the reason for this one is a bomb or something else. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਕਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋਈ, 3 ਲੋਕ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ, 2 ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। This is the initial information. That's the initial information. Still, I'm trying to get some more information ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਮੋਨਾਕੋ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਨਾਕੋ। ਸੋ 3 ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੋmbਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੋਸੀਬਲ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ।
ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਕਪੈਕ ਰੱਖਿਆ, ਹੀ ਸਟਿਲ ਐਟ ਲਾਰਜ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟਿਲ ਐਟ ਲਾਰਜ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ just give me only 1 minute. ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਸਟ 1 second. ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੋਨਾਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨਾਕੋ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਨਾਕੋ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਮੋਨਾਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਡਾਟ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਫਰਾਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ ਹੈ। ਆ ਲੰਡਨ ਹੈ, ਆ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਮਿਲਾਨ, ਇਟਲੀ, ਔਰ ਆ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਨਾਕੋ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਮੋਨਾਕੋ। ਆ ਮੋਨਾਕੋ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਮੋਨਾਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਕਸੀਨੋ, F1 ਰੇਸਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਬੀਜ਼,
ਵਧੀਆ ਬੀਚਸ ਆ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਹੈ BFM TV ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ BFM TV ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਹੈ I'm going to share that with you as well. BFM ਮਾਫ ਕਰਨਾ I'm extremely sorry. BFM TV ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ let me share that. ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ so it's not translated yet ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਉਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝ Donné ce soir, une importante explosion, on l'apprend à l'instant, s'est produite à Monaco après qu'un homme a visiblement déposé un sac à dos rue Révérend Père Louis Follat. C'est une information que nous vous donnons ce soir. Il y a des victimes probables. Un homme a visiblement été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos juste avant cette explosion. Ce sont les premières informations communiquées ce soir par la sûreté publique de Monaco. Un individu, je le répète, aperçu sur les caméras de vidéosurveillance en train de déposer un sac à dos avant de quitter les lieux. Peu après, plusieurs personnes sont entrées dans cette zone et une explosion s'est produite. Voilà les premières informations récoltées ce soir par BFM TV, que ce soit ici à Paris ou sur la Côte d'Azur. Le suspect aurait ensuite pris la fuite à pied en direction de Beau-Soleil. À ce stade, la présence de victimes, je vous le disais, est considérée comme probable. L'ensemble des autorités compétentes a été alerté. Tout le monde est mobilisé évidemment sur place. On attend les premières images. Il y a de premières images qui sont en train de circuler. Elles sont en train d'être vérifiées bien évidemment par le service police-justice de BFM TV. On reste bien sûr sur cette information ce soir. Je vous redonne, et vous allez le faire Lisa également, sur les toutes dernières informations. So ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ then I can translate. Les services de secours nous font savoir à l'instant qu'il y aurait au minimum 2 blessés en état grave, possiblement 5 au total, mais pas de mort pour le moment. Je précise que ce bilan date de 22 heures, donc il y a 25 minutes, il a possiblement évolué. Et effectivement, selon les premières informations qui nous sont communiquées par la Sûreté publique de Monaco, une personne a été aperçue sur les caméras de vidéosurveillance. On la voit déposer un sac à dos avant de quitter les lieux. Et peu de temps après, plusieurs personnes sont entrées dans cette zone de dépose du sac à dos. Et c'est là qu'a eu lieu l'explosion. Le suspect aurait ensuite, selon nos dernières informations, pris la fuite. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ BFM TV ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ Just 1 second. ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ BFM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 23ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 23rd richest person in Ukraine. He was also among the injured. 1 second, let me just get some more information. ताकि मेरे को information जड़ी आ जाए, and I should share it with you. It's a big information. It's a very, very, very big information. 1 second. Just 1 second. ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ
ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। मोनाको तो जी खबर आ रही है, it's a big news. And I'm going to share it with you directly from the horse's mouth. Directly from the horse's mouth. As I said, in Monaco, there is just only one official language, and that is French. So, French language है, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ BFM ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ courtesy ਹੁਣ। That's the article courtesy now, not the video courtesy. No, it's article courtesy. Now check this. ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ BFM ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਇਹਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਇਨ ਮੋਨਾਕੋ, oligarch Vadim Ermolaev, the 23rd richest person in Ukraine, and his partner are among the injured. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਾਕੋ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ occurred after a man left a backpack on Reverend Pierre-Louis Folla Street. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? I'll try to look for this street as well. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ we'll figure out. ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। I'll try ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। Just one second. ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀ ਗਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? A major explosion occurred at Reverend Pierre-Louis Folla in Monaco this evening around 9 PM. और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 23ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵਾਦਿਮ Ermolaev. Vadim Ermolaev is one of them ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ at least 3 people were injured, 2 critically in the explosion. Ukrainian oligarch Vadim
Ermolaev and his partner were among the injured. The suspect is currently at large. On site, French rescue teams are providing reinforcement and police cooperation has been established to find the perpetrator. A press conference about the explosion scheduled for tomorrow morning. The live coverage of this explosion that occurred in Monaco this evening around 9 p.m. वो end होगी. The significant explosion from the explosive device took place in the residential building between Boulevard. और information that in total 3 people were injured, 2 of them very seriously after the explosion. A couple aged between 50 and 60 and a 13-year-old boy are Ukrainian nationals. ਤਿੰਨੇ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 of the victims are Vadim Ermolaev, a prominent Ukrainian oligarch, and his partner. ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ। The public prosecutor's office believe it was likely a terrorist attack. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ BFM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਔਰ one sec I try to figure out ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ BFM ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ oligarch Vadim Ermolaev. Let me check who is this guy. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। They're saying that CCTV footage is showing. I can't see. Let me check. BLF once again. BFM once again. 1 second. Sorry. Yes, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। There is a just a small clip as well. ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਭੱਜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Let me just share that with you. Yes. Just 1 second. Most probably ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ most probably is suspect ho sakda. I'll share that info with you. 1 second. I'll share that information with you. Just give me 1 minute. ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ most likely ਸਸਪੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਲੀਗਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ।
ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ 24 ਤੋਂ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, if I can share that with you. I'm just trying to get some of the information. Just give me 1 minute. क्योंकि BFM TV ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ BFM TV ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸਲ ਬੰਬ. So let's see ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, which is hard to, once again, it is very hard to confirm it because there is no official word from the authorities yet. So I'm not speculating anything, but this picture, this screenshot is being circulated on social media. And seems like a person, or maybe a person of interest, person of interest. So बहुत ही अजीबो-गरीब जी स्थिति ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ. ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਓਨਲੀ 1 ਮਿੰਟ, ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਲੀਗਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਲੀਗਾਰਕ ਹੈ ਵਾਦਿਮ ਅਰਮੋਲਾਏਵ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, which I am going to share with you. Just 1 second. Let me just share the other picture with you. 1 second. जो information आ रही है, I'm just sharing it with you. Still need to be confirmed by the authorities, but this gentleman ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਲੀਗਾਰਕ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਓਲੀਗਾਰਕ ਵਾਦਿਮ ਐਰਮਾਲੋਵ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ, all three ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, all three of them, BFM TV is saying all three of them are
Ukrainian nationals. Trying to get some more information. Just bear with me. ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਕਪਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਦਿਮ ਐਰਮੋਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਓਲੀਗਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 23ਵਾਂ ਅਮੀਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ 23rd richest person in Ukraine, and his partner and his 13-year-old boy. I cannot confirm what is the relation between the boy and the other two. The other two, they are partners. That's what is BFM News is confirming right now. Let me check the France 24. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ let me take you to France 24. What is France 24 is saying? 1 second. क्योंकि फ्रेंच भाषा ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਔਰ France 24 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ I'm going to share that information with you.
Give me 1 minute. France 24. वो की कह रहे हैं? France 24 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ that's the information by France 24. France 24 is confirming us Monaco explosion leaves 3 wounded as authorities probe deliberate attack. If France 24 ਦੱਸ ਰਿਹਾ and 3 people were wounded in an explosion at a residential building in Monaco on Monday in what authorities said was a deliberate attack. So it is said as a deliberate attack, not as a terrorist attack for now, but let's see how the thing's going to unfold. The blast occurred around 9 p.m. or 1900 GMT Greenwich Mean Time on a street near the French border. Minister of State Christophe Mirmand said the explosion was very likely an attack. So it was a targeted attack. It was a targeted attack. Deliberate attack. ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ। AFP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। AFP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ France 24 ਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਜੂਨ 6 2026 ਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ I'll try to share it with you just for reference. ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 3 people including a teenager were wounded Monday in an explosion at a residential building in Monaco, which authorities described as a deliberate act. A source close to the investigations who asked not to be mentioned told AFP. AFP is a news agency. That one of the wounded was a Ukrainian oligarch, Vadim Yarmiloyev. Vadim Yarmiloyev कह रहे हैं Vadim Yarmiloyev. The territory's Minister of State Christophe Mirmand initially told AFP the blast at a residential building appeared to be an attack, but later dropped that term, describing it as deliberate explosion. So पहला इन्हू as एक attack किया गया सी, an attack, एक हमला। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ deliberate explosion किया गया, जानबूझ के ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਮਾਕਾ। I mean शब्दां ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, it is just a wordplay, but you cannot change the reality. An aide to France Interior Minister Laurent Nunez said police were working to find the perpetrator who has fled. So still the suspect is at large. Again confirmed. The explosion struck around 9 p.m. local time in a residential building on a street along the border with France. Public prosecutor Stéphane Tabor said our suspect had left a bag or package in the building's lobby before leaving. Nothing appeared for the moment to indicate why the building might have been targeted. Nothing appeared for the moment to indicate. There's no information. कुछ नहीं पता लग रहा. Nothing appeared for the moment. फिलहाल ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ why the building might have been targeted. ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? Is that some kind of a sign? Is it some kind of a warning? Is it some kind of a threat? We can't say. A couple in their 50s or 60s wounded in the blast were in life-threatening conditions, while a 13-year-old boy who was very likely related to the couple, as I said, I don't even know what is the relation between the couple and the kid or the teenager, the 13-year-old boy. But there must be. Very likely to related to the couple. Because what a couple hai, they are in relation, right? So I'm not sure whether that is their son or one of the partner's son. I can't say. But very likely related to the couple. 50 or 60 saal de usi suffered less serious injuries. So ਜਿਹੜੇ 50 or 60 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 23rd richest oligarch ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ richest man ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਦਿਮ ਐਰਮੋਲਾਈਵ
ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ The explosive device apparently contained bolts and buckshot. Bolts and buckshot. ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ France 24 with AFP. They are confirming. The explosive apparently contained bolts and buckshot. This is the first time in history, to my knowledge, that such an act has taken place in the Principality. Mirman said the prosecutor will give a news briefing on Tuesday. Just 1 minute. मैं एक ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ France 24 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਿਰਮੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AFP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਟਸ ਐਂਡ ਬਕਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ bolts and buckshots. मैं कोशिश करदा कि नाल दे नाल तुहानू कुछ होर भी इन्फॉर्मेशन ਇਹਦੇ ਚ ਦੇ ਸਕਾਂ because it's very important information right now ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ important statement ਹੈ which has been shared by the Minister of State ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ AFP ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ AFP ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ AFP AFP ने की तो कुछ लगाया लेट मी जस्ट चेक
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਨੈਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਜੇ ਮੋਨੈਕੋ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਮੋਨੈਕੋ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ। Monaco, otherwise, it's very beautiful place. ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਸੇ, but I'll try to stick with the information which we have. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ booby tracked package explodes in a building in Monaco. ਇਹ BFM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ BFM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। Let me just check ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, if I can get some statement. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ओलिगार्क है, अमीर आदमी है, सब तो धनाड़ बंदियां दे विचों एक है। Let me just check. एक information आई था है, but it's in French. There is an information. It's in French. Let me just check if I can pull this up. एक इंफॉर्मेशन आई है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर मिरमैंड उन्होंने एक अपडेट दी है। लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू, बट लेट मी जस्ट टेल यू इट्स इन फ्रेंच। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਟਾਈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਟਾਈਟਲਸ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। बट स्टिल मैं दी गारंटी नहीं करता कि ये ट्रांसलेशन है वो रियल ट्रांसलेशन हो रही है जितों आ रही है इंफॉर्मेशन। जितों इंफॉर्मेशन आ रही है मैं उहदी भी जानकारी तुहाडे नाल साझी कर देना।
Just 1 second. ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਿਰਮੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I'm going to share that information with you. जिन्नी की इंफॉर्मेशन आई है let me just share. So that कि तुसी थोड़ा समझ सको और किन्ना वालों लगाई गई है किन्ना वालों दी गई है मैं वो भी तुहाडे नाल साझा कर देना. Just give me 1 minute. A group nice Matin है इन्हां दे 48,000 ਦੇ ਕਰੀਬ approximately 48,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗੇ ਆ. ਗਰੁੱਪ ਨਾਈਸ ਮਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਾਕੋ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਈ ਹੈ. I am going to share that with you. ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? Let me just share 1 second. I have to take you to their page so that ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ. ਔਰ I'm going to remove this part so that ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ subtitles ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣ. I hope ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. Let me check. Yes. So I'm going to play this so you can check yourself. Une explosion s'est produite à 20h58 dans le quartier de la place des Moulins, dans un immeuble qui a été, semble-t-il, l'objet d'un acte dont la qualification juridique relèvera de l'autorité judiciaire. Le procureur général est sur place et conduit actuellement les investigations avec les services spécialisés pour permettre d'identifier les causes de cet événement. 3 victimes grièvement blessées ont été immédiatement prises en charge par les pompiers. Les faits se sont produits dans l'entrée de l'immeuble. Un engin explosif. Je ne peux pas donner d'informations particulières sur les types d'engins qui auraient été actionnés, semble-t-il, mais je le dis avec beaucoup de prudence. Un individu a fait l'objet de témoignages et il a été également identifié par le biais des dispositifs de vidéosurveillance de la voie publique en principauté de Monaco, mais également sur la commune de Beau-Soleil, puisqu'il aurait emprunté la voie pédestre pour rejoindre la France. Les services de ce pays ont été immédiatement contactés pour permettre de disposer des éléments des services de renseignement, mais également aussi de tous les services qui peuvent être mobilisés par la préfecture des Alpes-Maritimes. Les 3 personnes grièvement blessées ont été prises en charge par le SMUR. Elles ont été emmenées dans des établissements hospitaliers des Alpes-Maritimes. 2 adultes et un jeune qui ont été immédiatement pris en charge pour des blessures graves. Initialement, c'était 2 urgences absolues et une urgence relative. Et il semble, mais je suis très prudent en évoquant ce fait, qu'une des victimes en urgence absolue ait été requalifiée en urgence relative. Certains confrères évoquent la mise en place d'un plan rouge, si je ne me trompe pas. Ça signifie quoi concrètement? La mobilisation de l'ensemble des moyens dont dispose la principauté au premier chef, donc essentiellement les moyens de la sûreté publique, les moyens des pompiers sous l'autorité du Conseil de gouvernement du ministre de l'Intérieur, les moyens également hospitaliers qui ont été mobilisés pour ce qui concerne la principauté, Princesse Grace. Mais la personne qui a été admise est une personne qui était impliquée, mais qui n'avait pas été blessée en tant que telle. Elle était choquée. 3 autres personnes ont également été concernées comme impliquées.
une personne qui a été prise en charge en tant que témoin et 2 autres qui ont fait état de, je crois, de coupure suite à l'effet de souffle qui a dû sans doute briser des vitres dans les environs. Des mesures nécessaires en termes de renforcement de la sûreté publique ont été mises en œuvre, en termes de rehaussement de la vigilance naturellement, et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir travailler avec les services de renseignement pour identifier d'une part je dirais, l'environnement des victimes qui ont été prises en charge, pour d'autre part identifier si d'autres personnes pourraient être concernées par des menaces particulières, et pour pouvoir s'assurer que ces faits naturellement ne se reproduisent pas dans la principauté. Cela relève vraiment de l'enquête et seul le procureur général pourra donner des éléments plus précis sur l'identité des victimes. Est-ce que c'est la première attentat de ce type sur le territoire malgache? À ma connaissance, oui. Je ne crois pas qu'historiquement, il y ait eu des attentats de cette nature par le passé. C'est la raison pour laquelle ils exigent une vigilance extrême pour pouvoir permettre de faire en sorte que l'enquête soit la plus rapide possible et que tous les éléments puissent y être produits. La qualification précise sera donnée par le procureur général. Il était difficile dans les premières secondes, dans les premières minutes, de pouvoir se prononcer effectivement. À ma connaissance, cet individu n'a pas été interpellé. Il a fait l'objet de témoignages qui ont permis ensuite, grâce aux images des systèmes de vidéosurveillance de la principauté de Monaco, vous le savez, qui sont très, très efficaces puisqu'il y a un grand nombre de caméras dans la principauté sur la voie publique, mais également les caméras de beau soleil, d'identifier un individu qui pourrait, et je suis très prudent, correspondre au signalement et être l'auteur des faits. Mais pour l'heure, il est trop tôt pour préciser si c'est effectivement une incrimination qui pourrait lui être attribuée. Je crois savoir que le parquet de Nice a ouvert une enquête pour pouvoir permettre d'y diligenter des recherches de responsabilité. Nous espérons d'identifier l'auteur et de l'interpeller. Pourquoi le parquet de Nice alors que ça s'est passé à Monaco? Parce qu'il peut y avoir éventuellement une recherche à établir en France. Encore une fois, c'est l'enquête judiciaire qui permettra de l'établir. Et sur le profil des victimes, toujours désolé, mais sont-elles bien de la même famille? Cela semble être le cas, mais je serai très prudent en le disant. Les 3 se trouvaient dans l'entrée de l'immeuble dans lequel elles pénétraient au moment où la bombe a explosé. Donc on peut présumer qu'elles avaient des liens entre elles, qu'elles faisaient sans doute partie de la même famille. Il y a un hélicoptère qui tourne au-dessus du quartier depuis quelques minutes. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ne sont pas couchés et il faut rester confinés chez soi ce soir? A priori, de rester chez elles. Il y a une heure où il est raisonnable de penser à dormir. De leur dire également que les services de la sécurité, de la sûreté publique sont mobilisés sur le terrain. So this video, I think it has been shot by Thibaut Pratt. I can give the courtesy to him as well, and Group Nice Matin. Una di ਜਿਹੜੀ so called video courtesy ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ what I understand ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ we have already shared. One sec. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ I'm not very much sure whether ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ person of interest ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, though ਅਜੇ we cannot accuse anyone directly until unless there is a confirmation by the authorities, police authorities or the investigators. Still the investigation is ongoing, but ਇੱਕ photo already, this picture is being circulated on the social media claiming to be the person of interest in the Monaco explosion or Monaco bombing or the explosion device, the person who left the backpack with the explosions. And second, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਵਿੱਚ 2 adult ਇੱਕ teenager ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ, injured ਹੋਏ ਹੈ, and they all has been transferred to the hospitals. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ broken windows ਵੀ vicinity ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ this was the first attack according to my knowledge. ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ this was according to my knowledge this was the first attack. Then he says the precise legal classification
ਇਹਦੀ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜਿਵੇਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ, ਇਟਸ ਅ ਟਾਰਗੇਟ ਅਟੈਕ, ਇਟਸ ਅ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਅਟੈਕ, what kind of classification? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ precise legal classification will be given or provided by the attorney general, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 23rd richest person ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਓਲੀਗਾਰਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਓਲੀਗਾਰਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਲੀਗਾਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਵਾਦਿਮ ਅਰਮੋਲਾਈਵ, ਕੀ ਇਹ was he the target of this incident? I can't say. लेकिन ये ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ। ਮੋਨਾਕੋ ਸੋਵਰਨ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੀਏਰਾ ਦੀ, ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। 3 ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ, ਫਰੋਮ 3 ਸਾਈਡਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਫਰਾਂਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਨਾਕੋ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੈਲਿਟੀ ਆਫ ਮੋਨਾਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ। ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 38,000 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 38,000 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਿੰਸ 1993 ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਮੋਨਾਕੋ ਹੈ। ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਮੋਨਾਕੋ। It's a sovereign country. Western Europe ਦੇ ਵਿੱਚ along the Mediterranean Sea, ਔਰ border ਜਿਹੜਾ share ਕਰਦੇ ਆ, land border only with France. Italy is very close to its east, or second smallest country in the world after Vatican City. Vatican City ਸਭ ਤੋਂ smallest country ਹੈ. This is the second smallest country in the world. In the world. Second smallest country in the world, Monaco. Monaco. That's Monaco. Inna ki bas. That's all. You can see yourself. That's France. That's Italy. And that's Monaco. So 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, from 3 sides, land border. Eastern side is Italy, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. Second smallest country in the world. Second smallest country. And Akali, that's this all area is of Monaco. That's Monaco.
That's all. This part is Monaco only. Royal family, House of Grimaldi. Royal family, House of Grimaldi. Official language, there is just only one language, that is French. Currency है कि euro दी, but कभी भी European Union member नहीं रहे. ज़्यादातर in the economy that is based on finance, luxury tourism, real estate, events, special events के लिए Monaco Grand Prix, Formula 1 race, Monte Carlo casinos, luxury yacht, high-end tourism, ultra luxury ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ provide ਹੁੰਦੀ ਹੈ. And ਜਿਹੜੀ population density ਹੈ, that is one of the highest in the world, population density. ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ area ਹੈ, let me just tell you the area. Monaco ਦਾ area ਹੈਗਾ 2.02 square kilometers approximately 202 hectare 202 hectare. It is roughly 1/3 the size of New York Central Park. You can walk across Monaco in about 30 to 40 minutes. That's all is Monaco. In 30 to 40 minutes you can walk from one side to another side across. The population is 38,000. Most densely populated country in the world. Second smallest country in the world after Vatican City. जिथे अटैक होया और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. But I'm trying to get some more information as I'm speaking. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ. I'm trying ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ. There's another information coming. One second. Police, I think police is doing their combing search operation. That's the person of interest. I think
ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ combing operation is going on right now. The helicopters are circling right now in Monaco as police combing operation is ongoing. एक और वीडियो ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ which I'm going to share. It's very hard to, it's very small video, very small video, very small video. ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ what I can see is ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਲੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ incident. It's a different, I think it's a different action. Or it's a different episode. But if you look at ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ I think ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ seems like ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। There is like a big gap in the stairs. Maybe at the entrance, if you look at the entrance. It's like a big hole. It's like a big hole. So it was a powerful blast. Blast or explosion or whatever you can say. Let me just get some more information. The person of interest in this case, guys. Let me just share some more information. मैं कोशिश करना कि ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਟ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਓਲੀਗਾਰਕ ਵਾਦਿਮ Ermolayev. Let me check some more French. Media. ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਓਲੀਗਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ one media organization they are reporting so yes this is also some media reports are confirming that
based on the CCTV footage, the suspect, based on the CCTV footage, the man was reportedly wearing beige trousers, as you can see, a black jacket, a black hat that partially concealed his face. This still image, which I'm sharing here, is being circulating online. And it appears to show this person of interest running away from the scene after the alleged explosion. The person who French media is reporting, Vadim Ermolaev, some people are writing Vladimir Lermolaev, Ukrainian tycoon, business tycoon, oligarch, billionaire. Some are claiming him as a billionaire. He's the 23rd richest person of Ukraine. And one of the media is confirming, though I cannot confirm from my side. News Derby cannot confirm, but there are certain social media and mainstream media organizations, those who are confirming that in 2019, Vadim renounced his Ukrainian citizenship and become a Cypriot citizen. 4 years later, Ukrainian President Vladimir Zelensky enacted a decision by the National Security and Defense Council imposing personal sanctions on him. That's what is making him, I don't know whether a target or a person which we can say right now the center of, this news. So personal sanctions in the Ukrainian President Vladimir Zelensky, when he enacted a decision by the National Security and Defense Council, NSDC, imposed personal sanctions on Vadim Ermolaev. Let me get some more information on this guy. Most of the media organizations now I will show you his page. 1 second. I will show you his different pictures. I just got some pictures. There's a French media La Parisienne. What they have shared is the Instagram profile of this gentleman. La Parisienne. Let me just take you to La Parisienne. Directly to La Parisienne. It's a French
news outlet. La Parisienne. It's basically in French actually, but I'm translating it into English. And it is confirming as well, La Parisienne. It's live, it's directly from their website. They are confirming as well the Ukraine's 23rd richest man placed under sanctions by Kyiv. Who is Vadim Ermoloyev, injured in the explosion in Monaco. He was placed under sanctions by Kyiv. The 58-year-old businessman has long belonged to the very exclusive circle of top executives who shaped the country's economy after the fall of Soviet Union. June 30th, 2026, just few hours ago, Vincent Pialet, he shared this information. The explosion that occurred Monday evening in the Monaco injured 3 people, 2 of them seriously. A couple in their 50 and 60, both with life-threatening injuries, and a 13-year-old boy likely linked to the couple, and more lightly injured. Authorities quickly responded. Later that evening, AFP announced that the man injured in the explosion was Vadim Ermolaev, a Ukrainian oligarch. His name is little known to the French public in Ukraine. However, this 58-year-old businessman has long been a member of very exclusive circle of the business leaders who shaped the country. On his Instagram page, he defines himself as a businessman and investor. His trajectory marked by considerable fortunes, gigantic real estate projects, and political controversies. I'll show you. So as I was confirming to you, La Parisienne also confirming. They said on his Instagram, he defines himself as a businessman. So that's his Instagram page, Vadim Ermolaev. You can go to his Instagram page, you can check. He's having 957 followers. I cannot confirm it is, I am just sharing for the sake of the knowledge only. And what they are saying, it's in Ukrainian language, this page. Okay. He made his fortune in real estate, born in 1968 in Dnipro, formerly Dnipropetrovsk, a major industrial metropolis in the east of the country. Ermolaev studied economics before completing his military service in the Soviet Army. So he was part of Soviet Army. This gentleman. He was part of Soviet Army. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ. Military service in Soviet Army in the mid-1990s. While independent Ukraine was still searching for its economic model, he founded what would become the Aleph Group, a conglomerate active in real estate, agribusiness, construction materials, and manufacturing.
ये छोड़ के लिखा गया. His success is particularly evident in his hometown. Several Ukrainian media outlets and foreign magazines have featured him as one of the men who most profoundly transformed Dnipro's urban landscape. So ये बहुत ज़्यादा उथे ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ one of the known figures ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. Talk of the town ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ land ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ. That's what the news organizations are claiming. Just 1 second. La Parisienne is confirming this statement. The French news outlet is confirming. So what they are saying, Ukrainian media outlets and foreign magazines have featured him as one of the men who was profoundly transformed Dnipro's urban landscape. He is notably responsible for the development of the most city shopping center, long considered one of the largest in this country, as well as numerous office buildings, shopping centers, and residential complexes. Katrinoslavsky Boulevard, which has become a symbol of the city center's revitalization, was also financed by his investments. So he was investing heavily into big real estate or infra projects. So as I mentioned earlier, he renounces his Ukrainian nationality and become Cypriot. Cypriot da matlab ki hai? Cypriot means a person who becomes a national of Cyprus. A person from Cyprus. Cyprus is also an island country in Mediterranean Sea near Turkey, Syria, and Lebanon, and it's a member of EU. So he became a Cypriot. So when we are saying he became or he becomes Cypriot, that means that now he becomes a Cyprus national. So over the years, his fortune has grown to several $100 million. Various rankings have consistently placed him among the wealthiest Ukrainian entrepreneurs. Forbes ranked him 23rd in 2022. His group has diversified into agriculture, the manufacture of building materials, medical implants, and industrial equipment. But the businessman's career is also marked by numerous controversies. So what was the controversy? In 2014, after Russia's annexation of Crimea, he claimed to have lost all of his assets located in the peninsula. A few years later, in 2019, he renounced his Ukrainian citizenship to obtain Cypriot citizenship. Cypriot citizenship, a choice that has already raised question in his country of origin. The situation became even more complicated in December 2023 when Ukraine's National Security and Defense Council, NSDC, decided to place him under sanctions. According to several Ukrainian media outlets, this decision was linked to suspicions concerning some of his economic activities stemming from the period preceding the large-scale Russian invasion. Ermolov contested these measures and rejected any accusations of wrongdoing. ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ. ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤੀ ਹੈ. The attack that occurred
of wrongdoing. The attack that occurred Monday evening in Monaco, still surrounded by many unanswered questions, has brutally put his name back in the international spotlight. La Parisienne, jada news organization hai, they are sharing his Insta profile as well. Instagram profile as well. Let me just share it with you. I'll try if I can show you his Insta ID, which has been shared by this group. A the Insta ID है Vadim Armolaev दी 9 post पाइयां 958 followers है. That's in, you can see yourself. Seems like it's in Ukrainian और A ने कुछ ਜਿਹੜੇ videos Переконаний, не варто боятись. audios पाए हुए हैं. यदि translation करते हैं, should Ukraine be afraid of its raw material position as an appendage to Europe or its status as an agriculture country? Businessman and investor Vadim Yermolov shared his thoughts in a new interview. ये अपने ही पेज ते ने अपनी इंटरव्यूज दी कुछ झलक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ. Then next this one. Again it's in, seems like it's in Ukrainian. Okay, क्या opinion of Vadim Ermolov? Should Ukraine be afraid? Same, agriculture is not a sentence. A crude model is not a destiny. It's all depend on whether we can transform. Sorry, information. Read the new interview of Businessman where the link in Instagram story. Then again, the next one. Vadim Ermolov told the importance of innovation of modern business. It's from his page, which has been shared by Le Parisien, the French news outlet. I'm showing his Instagram ID. He was not following anyone. He was having 958 followers and with just only 9 posts. That's his picture. That's the statement on the right. But that's in its edited statement 60 weeks ago in Ukrainian, and that's in English. Then again, there's a spoke about AI. The latest picture which we have is from May 2025. May 22nd, 2025. That's from his page. How the page? 0 following, 958 followers. ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ followers ਸੀਗੇ and only 9 posts. So, media ਜਿਹੜਾ French media ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 23rd richest person in Ukraine and his partner along with a 13-year-old boy are among the injured.
ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪਲੇਸ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੋਮ ਗੂਗਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਬਟ ਇਟਸ ਫਰੋਮ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ। I just want to give you a heads up. Google Map ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢੀ ਆ, see that's the place. How ਜਗ੍ਹਾ, how building ਹੈ, it's a corner, you can see it's a very small alley, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ, you can see yourself, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, I think that's a different side. That's a different side. 1 second. Because architecture is quite like same. That is the area. That's the street ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। Let me figure out. ਸਾਰੇ ਘਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੇਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਜੋ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਇਜ਼ ਲੇਟੈਸਟ, ਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, and there's another picture from different angle. Let me just show you that as well. This one, yes, this one. So we can see it's a very small alley. There's another road as well. So this is on the height. There's a slope. There's another road. This is close from here.
ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਇਟਸ ਆਲ ਦਿਸ ਏਰੀਆ, ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ. Very big houses. It's quite like similar villas, big houses. इलाका सारा यही है, हाँ वाला एरिया. So as I said, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ, I can't say, because Google Map ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ. See yourself, these are the big houses. That's the house. That's the house. There are two windows here. Two pillars there. Two pillars there. You can see yourself. These are two pillars on the side. Staircase, grills. Then there's two windows. Must be a basement or something. And 2024 the photo. I can't see another picture, latest picture. That's the most latest picture on Google Maps. Now look at this picture. Look at this picture. That's same. You can see, you see a picture, dekho, you can see a big pole on the right side of the picture. A big pole, then there are two concrete pillars, semi-pillars or short pillars. Then there's the staircase. Let me just move this. How many stairs are there? 1, 2, 3, 4, 5. Then there's a grill. Let's check this picture as well. You can see this picture as well. And now I'll show you the current view, this one, jo Google to aa raha, Google Maps. So that was the house, or this was the house. So this was the house. See yourself. That's the house. See, there's another street going down. So that's a slope, and there's another road going down from here. That's the house. That's the house. That's the house. The entrance of the house. See the entrance of the house. It's in 2026. And Google the picture hai, that is from 2024. That's from 2024.
That's the 2024. That's the most latest information which I shared with you. The most latest information. That's the most latest information. 1 second to remove this. That's the person of interest. The picture of this is being circulated on social media. That's the oligarch. With that, I'm going to take the leave. Thank you so much all for joining, and please do share, like, and subscribe News Derby channel. Whether you're watching it on X, Instagram, Facebook, or YouTube, News Derby is your source for the live information, live news, current affairs. Please, my humble request to all of you to kindly like, share, and subscribe, and press the bell and notification, all notifications. Thank you so much once again. I wish you all the very best.